Today we are going to cook hodgepodge. To cook hodgepodge, you need potatoes, onion, garlic, and pepper. Then just smash it. সবকিছু রেডি করার পর দেখি বাসায় আসলে চালই নেই, তারপর চাল কিনে নিয়ে আসা লাগলো। Take quantity of rice and lentils. Now heat oil and fry onions. Then add some salt and turmeric. Mix well. It's not the cricketer Maxwell. Then fry well. Add ginger garlic paste and garam masala to the fried onions. Then again fry it well. Now break the egg into the masala. পরিমাণ মতো হলুদ, লবণ, তেল, তেল কম হয়ে গেছে, আর দিয়ে বলবে আলুগুলোকে দিয়ে দেবো। চাল দিয়ে দেবো, তার পরিমাণ পানি, কিছুর জন্য পরিমাণ মতো লবণ, হলুদ দেবো, জিরার গুঁড়া, and Shade Magic recipe. I think it's ready to eat. Okay, let's go to our room. আমি খিচুড়ির সাথে কিছু চিপস অ্যাড করবো, চিপস, নাচোস। Bye.